According to a persistent cliché, Africa is short of water because of drought. But the continent has a more serious problem. Just like elsewhere, people are migrating to the cities. In 2020, 1 African in 2 will be an urban dweller. What are the consequences of this ongoing process on the water supply in large built-up areas? This is Bamako, the capital of Mali, one of the fastest growing cities on the whole continent. 100,000 inhabitants in 1960, 2 million today. Since one of Africa's biggest rivers, the Niger, runs through Bamako, the town has no resource problem, but lacks the infrastructure to distribute it to most of its inhabitants. People have to get water by whatever means they can. In Bamako, you find every means of supplying water dreamt of over the centuries. The center of town is linked to the public waterworks, so there's no problem here. But as you go further from the center, there are more and more collective water points. These too are supplied by the city's system, but the water has to be paid for. Even further out, on the edge of town, you have to fetch your water from a well. The water may be of dubious quality, but it has the advantage of being free. Far from the river and the city, the poorest neighborhoods often have no infrastructure whatever. People manage with water from small ponds that they dig themselves. How can the water supply be so precarious with all that water flowing through the city? On the banks of the Niger, a technical official from Énergie de Mali, the company responsible for Bamako's water supply, explains. Donc cet ouvrage là-bas au milieu du fleuve, c'est la tour de captage. C'est là où on commence à prendre l'eau dans le fleuve Niger. Donc on appelle ça de l'eau brute parce que ça vient directement du fleuve. Donc c'est à partir de cet ouvrage, donc, on alimente cette station, ce bâtiment-là, et de là, donc, on l'envoie vers la ville. C'est très simple. Il y a la capacité de production de l'EDM qui est de 155 000 m3 par jour en pointe à la station. Et la demande, c'est ce dont les gens ont besoin, c'est dans 165 000, c'est 165 millions de litres. Voilà. Donc il y a un gap de 10 millions de litres par jour qu'il faut combler. Ce sont des estimations, hein, parce que ceux qui ne sont pas raccordés au réseau, personne ne connaît. Hein, mais il y a plein de gens qui aimeraient avoir l'eau, bon, qui, pour X raisons, soit ils n'ont pas le réseau à côté, donc ils ne peuvent pas se brancher, soit ils ont le réseau à côté, mais ils n'ont pas l'argent de raccordement. Le problème, c'est les investissements. C'est le développement de la ville est tel que les investissements nécessaires n'ont pas suivi les extensions des réseaux. Et là, on parle de milliards de francs CFA pour poser des canalisations, pour construire des stations de pompage. C'est tout. Il n'y a même pas de problème de ressources humaines parce que nous avons les techniciens qu'il faut, les techniciens de l'eau qu'il faut pour conduire nos systèmes. Water and money, an inseparable couple. The solution to these capacity problems bears a name, Kabala, a great water treatment plant which could supply the whole city. It's a project that's already taken on a certain mythical status, having been postponed year after year because of lack of funds. The construction of an infrastructure is at the charge of the government, represented by Mrs. Lee, who's responsible for the whole country's water.
Nous avons réalisé cette étude depuis 2003 et aujourd'hui, il se trouve qu'il faut actualiser cette étude. On doit l'actualiser. On doit aussi ajouter le réseau de distribution qui ne faisait pas partie du projet de Kabala, qui va nous ramener de 65 milliards à environ 150 milliards de francs CFA, parce qu'il faut apporter l'eau aussi aux bénéficiaires. Et donc, nous avons un réseau à faire dans tous les quartiers de Bamako qui n'ont pas de réseau d'eau et d'amener l'eau par les bornes fontaines ou des branchements particuliers aux populations. Et aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas atteint des annonces pour la totalité du financement, mais aussi, même ceux que nous avons acquis, nous ne pourrons pas avoir la réalisation d'une station de Kabala avant 2012. The wait for international guarantees and loans is such a drawn-out process that the estimate for the work has to be regularly updated. While waiting for Kabala, the government decided to swing into action. One stopgap solution is the creation of so-called compact plants. Ensuite, cette eau qui va arriver sur la station, elle va subir un traitement. On va l'épurer, enlever toute la saleté, les MES qui sont là-dessus. Omar, the engineer in charge of the construction, is proud of the unit. He installs ones like it all over the world. He has plenty of time to talk and explain because he's waiting for equipment stuck in containers somewhere between Senegal and Bamako. The guided tour can continue at leisure. Cette machine fait ce qu'une grande station doit faire, mais rapidement, très très vite. Son installation est rapide, ne nécessite qu'une plateforme. À partir du moment où on a posé la plateforme en béton, on peut poser la station et dans les jours qui suivent, on a une station. À partir du moment où on l'a installée, ça marche tellement bien que ça reste. Et les gens en commandent d'autres parce qu'ils voient que c'est une urgence, mais ça répond à un besoin. Le besoin qui est là et le prix n'est pas le même avec une station en génie civil. Donc, selon les moyens qu'ils ont, des fois, par exemple au Gabon, c'est même plus de l'urgence, ils ont adopté cette philosophie de station compacte. It's enough to make you want to buy one yourself. After the sales pitch, the benefit of his long experience as a water worker. Là, on est dans la bâche. C'est une bâche de stockage d'eau qui fait 600 mètres cubes. Et les gens qui ont l'habitude de boire l'eau du fleuve, ils boivent l'eau du fleuve avec ses bactéries, avec ses MES, avec tout ce qui est dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans le traitement? On enlève ces bactéries, on enlève ces MES, on rend l'eau potable selon les normes OMS. Donc cette eau n'a pas... Si ces gens boivent l'eau maintenant avec du chlore, eh bien, il va y avoir le chlore va attaquer la protection qui existe dans leur flore intestinale. Donc aussitôt, ils ont des diarrhées. Mais ça ne dure pas longtemps. Une fois que leur flore intestinale est débarrassée de ces bactéries, après, ça va passer. Mais des fois, ça peut créer des situations embarrassantes où j'ai vu des gens venir me dire que je leur ai fourni de l'eau qui n'est pas bonne, que j'ai essayé de les tuer. Ça, c'est la blague, quoi. Il faut leur expliquer que c'est le chlore, il faut attendre un peu. Avoir le fleuve et avoir de l'eau potable, c'est un peu différent. De faire aussi des stations potables seulement et ne pas avoir de réseau, ça aussi c'est un paradoxe. Quand on a une station potable, il faut pouvoir distribuer l'eau à la population, donc il faut faire des réseaux. What happens when there's no water pipe network? This shortfall in public services provides the opportunity for a parallel economy to spring up around the taps. Individuals have recently been setting up their own water mini-services. So do these private investors fit the classic image of the neoliberal profiteer? Mai Coulibaly doesn't quite seem to correspond to the concept of water merchant. What has Mai invested in this scheme? She paid for the link-up to the city water network, which passes by 200 meters from her home, and also for the tap itself. She then sells the public service water at a small profit.
boy be laban tuni nga singa tana polisi la we kila ka mo ko dai ka kana polisi mo ko be mo ko dai ka kana bene ka yoro laji ni service d'hygiène mo ko donc no ka no le papier ka mi sa ka to déposer énergie la ne be na masare fi ngiri de meta ta du ko no mena fi sugu nyere don to la ka urne ko ne me marani ne urne ko de da kalo la ta wa bisabala don wani ya flaven da faka ba me jifirita bi yor kontula ma faka ni ga yor flana ni pour ka nga saka fontaine sikia ko ni ga fen flana kitna ke jula muso sa mo la ni era de The greatest risk for a tap owner is the unreliability of the public network. To keep the business up and running, these investors take on employees to watch the taps. Anna is thus employed. Her job is to be there when the water starts flowing. Jitna ni shute dongo bo kle fly na nal dam nek le gamfe kuno anana kle gamfe 11h fo 4h po biera manayere bo mekalo fla sabanyo ko bo biati atikite insa parce que groupe ne kalo fla katina mais dongo do shumbe wuli mafle dongo do me wuli ma daile nse ka wuli shu kono chien saba chien nani ba daile ba sora mana bon abina pumaro ka abina wari mina abina ne ba fa nguru ne mana donc atin sara bitaka Anna went to bed at 10 o'clock and got up again at midnight. The water started flowing at 2 a.m. and stopped again a little before 6. It didn't keep going long enough for Anna to fill all 78 containers. C'est dans cette situation que le riche qui a l'eau chez lui, il va payer moins cher que celui qui achète avec des revendeurs qui doublent chaque fois le prix parce que les gens en ont besoin. C'est une situation d'inégalité qui existe et c'est justement la raison pour laquelle l'État est en train de mettre en œuvre ces mesures d'urgence pour que l'eau soit proche des utilisateurs. But how do these governmental measures work out in the real world? In an outlying neighborhood of Bamako, trucks roll up to sink a well into the underground water table. The work is directed by a geophysicist engineer. The drilling site has been chosen and all is ready when everything is thrown into confusion by the arrival of the mayor, who is clearly not happy. Mais c'est le risque du matériel. Il y a le risque du matériel. Il y a les études techniques. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle la prospection géophysique. Nos projets doivent prévoir certaines incidences par rapport à l'imprévu. On peut ajuster par rapport à ça. What exactly is the problem? There has been no consultation between the local town hall and the Public Works Department. The mayor defends town planning projects, while the engineer has his own technical concerns. Both are trying to keep up with an anarchic city that's spreading too fast. In the end, it all comes down to where they should drill. Here, or maybe over there. Everyone has their own opinion. This seems to be getting nowhere. Finally, they agree. The work can begin.
With these measures, Mali hopes to reach the Millennium Development Goals formulated by the United Nations in 2000. Access to water does not mean a tap in every house, but a supply point within at least 200 meters of the home. Throughout the world, 1 person in 5 does not have access to clean water. The UN hopes to reduce these numbers by half by the year 2015. There is little chance of achieving this. For every new well sunk somewhere, another stops working through lack of maintenance or equipment. The water gushing forth here comes from a depth of 110 meters. A small mechanical pump will soon be added to supply the whole neighborhood with water, while tomorrow the engineer and his team will continue their work elsewhere at the pace of 1 well per day, when things go smoothly. Bamako has been left struggling by its rapid expansion and lack of money. By improvising, people are able to maintain a fragile balance. But Mali wants change and is using the means at hand to achieve a more equitable distribution of this shared resource. There are similar tales to be told all over the world. There is no place on Earth where water does not pose a problem. Even in those regions without a shortage, the balance is a fragile one. There has never been a water-abundant paradise. What this investigation has shown is that mankind's struggle for water is an eternal one, and one that we have no chance of avoiding. So what about these water wars? Will they take place one day? It's too early to say. But one thing is for sure, water forces people to get their heads together and work out the price we're willing to pay for access to this shared resource, and to find compromises. Just like the water cycle, this film is going back to where it started, to a small African village. Ante jifirila du jera ka se pour que an rebe koloni min se an ya de ota ambo an ye min no ye pombe ni no sena ka fo ko an decision ta ka fo ko an be a jifire nyoma a o make to shila aha meno tana fura ko an ta jisa e ma ta pombe la ko shonga ke ka warbo e be warbo mi e ka na so mo ka tla kle ke ka jisa e sa me se ko ke nte jisa an fe ya ko no ma hal ni ya ke don ni ya ke no ya pesa tiso ni werte o kolon ko ma ke bi se ke ta wo fa kolon ka ta me fe me po me ko ni nyemo were ma je ka lwa do se an ye fe ka ka ma kuma fo ko ka benga ka ko ka a wori na nyona na fe ma gele ba ba ko no pesi mu hagli bala ka fo anin kan no ama uluto fe fa ma ken ni ta fa sanko an se ka dala ka ma ken do mna aiwa betna ye an ti mi go yo pesi werte be ka dala ji sani fere fana be bedu ba kono ate betu kono na ko ka be ju fere nyoma tu kono ya awa gele abala ate se ka ta chuko shila akon be se ka fere gele ama me ka ji sani fere fo abese ka musaka soro la ko ke aka demare ate se ka nya tu kono ka fo ji sani fere te wajibi amenyo ngoni gadi be na tu se ko ke pompe kola aya siga ka to dondo la dugu fole sans fait jiti sur le blé au bec à doya ni sans fait jiti sur abe dugujugoro jimingo o dugujugoro jibe la bode ni machine doye o machine be koro samwa pompe kanga fali pompe kura la o be million fla nyona jatima ibe kolon sen warla wi te ji sur kolon anima warbo parce que ibe juru flen san ibe juru kise san wa we wati be
i bɛ suruku san ka bila i bara ka jurukisɛ ku o la o ye jisa ye koyi fɛrɛ dɔ le b'an bolo ni min ni tile wari tɛ kelen ye parce que tɔn bɛ anw fɛ dugu kɔnɔ yan kalo o kalo cɛ o muso bɛɛ dɔrɔmɛ 10 da ne fɛrɛ dɔ ye wa bɛɛ k'i jija a fɛ i ka yɔrɔ la pour que ɲɛtaga la a bɛ nɔgɔya lase mɔgɔw ma parce que hali kɔlɔnkura ko n'a fɔra ko kɛsu bɛ sigi kura sɔrɔli o ka nɔgɔ comme Bala y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko kura seginni hun bɛ mina e bolo bi ko n b'a segin fɛ ye tant que ji feere ko kuma in ma fɔ a da fɛ a ka gɛlɛn i ka kɔlɔnkura sɔrɔ donc o la an ko k'an hakilinan ko ye